Yeah. Hi viewers. In this class, we will discuss the topic TS diagrams. What are the TS diagrams and uses? The graph plotted between temperature versus the entropy are called as TS diagrams, right? So generally, we take the entropy on x-axis, temperature on y-axis. Then the graphs we obtained are called TS diagrams. What are the indicator diagrams? The graph plotted between pressure versus volume. For a Carnot reversible cycle or any reversible cyclic process, PV diagram, we have the cycle like this. Here A, B, C, D, A is the reversible cycle. So in this reversible cycle, we know that AB represents isothermal expansion at the temperature T1. BC represents adiabatic expansion, right? CD represents isothermal compression at the temperature T2. DA represents adiabatic compression, right? Okay. So corresponding TS diagram we are showing here. దీనికి మనము TS diagram ఇస్తున్నాం. A to B isothermal process. Isothermal process at what temperature? T1 Kelvin. So in isothermal process, temperature constant. So that's why here corresponding TS graph for A to B change. So when temperature T1 was the constant one. So we have the straight line parallel to entropy axis, parallel to x-axis. Temperature constant కాబట్టి A to B జరిగేటువంటి స్టేట్ ఎంట్రోపీలో మార్పు ఇక్కడ parallel to x-axis ఉంటుంది. ఇక్కడ T constant, y coordinate constant, ఎంట్రోపీ మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది. ఎంట్రోపీ S1 నుంచి S2కి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంతే కదా, మనకు ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ లో ఎంట్రోపీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్ లో ఎంట్రోపీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఇక్కడ వర్కింగ్ సబ్స్టాన్స్ సోర్స్ నుంచి Q1 అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఎంట్రోపీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్ సార్. కాబట్టి ఏబికి కరెస్పాండింగ్ టిఎస్ గ్రాఫ్ ఎట్లా అవుతుందంటే టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ కనుక ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏ టు బి. నెక్స్ట్ బి టు సి. బి టు సి ఎంట్రోపీ కాన్స్టెంట్ కదా, ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ లో ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఉండదు, ఎంట్రోపీ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. సో దట్ హియర్ ఎస్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ కాన్స్టెంట్. దట్స్ వై ద గ్రాఫ్ ఈస్ ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్. హియర్ బీసీ రిప్రజెంట్స్ the TS graph corresponding to the BC. Next, from C to D change what? This represents isothermal compression at the temperature T2. So at the temperature T2, here temperature T2 is constant. Now again entropy decreases from S2 to S1. C నుంచి D కి వస్తున్నామంటే entropy decrease అవుతుంది. Next D2A. D2A is adiabatic compression. Here also there is no change in entropy. That's why here x coordinate is constant. Only y coordinate temperature changes. Temperature increases T2 T1. Temperature increases T2 T1. Adiabatic expansion low temperature decrease అవుతుంది, T1 నుంచి T2 కి decrease అయింది. Adiabatic compression low temperature T2 నుంచి T1 కి increase అవుతుంది, రైట్ సార్. A to B isothermal process kabatti temperature constant, that's why parallel to x-axis. B to C adiabatic expansion, here temperature decreases T1 to T2, no change in entropy, that's why parallel to y-axis. C to D isothermal compression, here temperature doesn't change, that maintains constant at T2. Now the entropy decreases from S2 to S1. D2E adiabatic compression, here temperature increases from T2 T1, right? Entropy constant. So that's why again the graph is parallel to y-axis. So here also we got the rectangle shaped graph curve, rectangle curve A B C D. అంటే ఒక రివర్సబుల్ కార్నాట్ సైకిల్ కి కరెస్పాండింగ్ టిఎస్ డయాగ్రామ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే రెక్టాంగిల్ కర్వ్ ఉంటుంది, రైట్. ఇక్కడ పివి గ్రాఫ్ ఈ సైకిల్ యొక్క ఏరియా అంటే ద ఏరియా ఆఫ్ ఏ బి సి డి ఏ రిప్రజెంట్స్ ద వర్క్ డన్ ఇన్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. రివర్సబుల్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ లో జరిగిన వర్క్ డన్ అంటే ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ సైకిల్ అనమాట. ఏ బి సి డి ఏ ఏరియా, ఏబిసిడి ఏరియా
ఇక్కడ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ లో జరిగిన టోటల్ వర్క్ డన్, నెట్ వర్క్ డన్ ఇస్తుంది. సో దాన్ని మనం దీని నుంచి ఈ టిఎస్ డయాగ్రామ్ నుంచి మనము ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ కార్నాట్ ఇంజన్ డెరివేషన్ చేస్తారు. ఓకేనా? ఎట్లా? సో ఇన్ దిస్ ఆల్రెడీ వీ నో దట్ Carnot cycle consists of two isothermals AB and CD and two adiabatics BC and DA, right? So they are represented as two adjacent horizontal lines and two vertical lines. All these things we discussed in the above figure, right? Okay. Now, so the area ABEF represents the amount of heat absorbed during isothermal expansion. Isothermal expansion. What is that? ABEF. But దీంట్లో isothermal process. AB కింద x యాక్సిస్ మధ్యలో ఉన్న ఏరియా అంటే ABEFA ఈ టోటల్ ఏరియా ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ లో జరిగిన వర్క్ డన్ ఇస్తుంది. ఏరియా ఏమిస్తుంది సార్? ఏరియా ఆఫ్ ABCD ABEFA ఏరియా that equal to ఏమిస్తుంది? the area అంటే టోటల్ ఏరియా అవుతుంది. సో T1 into S2 minus S1 rectangle area కదా. This is a rectangle. You can assume that it is a rectangle. Rectangle area అంటే length into breadth. సో length వచ్చేసి how much length? This one length. Length అంటే T1. So this is T1. So this is the breadth S2 minus S1. T1 into S2 minus S1. అది ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ లో జరిగిన వర్క్ డన్ ఇస్తుంది, జరిగినటువంటి వర్క్ డన్ ఇస్తుంది. అట్లాగే ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్ లో జరిగిన వర్క్ డన్ అంటే ఏరియా DCEFD ఈ ఏరియా. ఈ ఏరియా అంటే ఏమవుతుంది? లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ అంటే దిస్ ఈస్ సమ్ మెజర్మెంట్, వన్ మెజర్మెంట్ T2 అండ్ దిస్ మెజర్మెంట్ ఈజ్ S2 minus S1 అంటే T2 into S2 minus S1. సో ఇక్కడ బీసీ ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ వల్ల ఇక్కడ ఏరియా లేదు కదా. బీసీ కర్వ్కి ఎక్స్ యాక్సిస్ మధ్య ఏరియా 0, దీనికి లేదు. కాబట్టి నెట్ వర్క్ డన్ అంటే ABEFA ఏరియా మైనస్ DCEFD ఏరియా ఈ టోటల్ ఏరియా నుంచి. సో బిగ్ రెక్టాంగిల్ లోంచి DCEFD ఏరియా మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఈ సైకిల్ ఈ మధ్యలో ABCDE రెక్టాంగిల్ ఏరియా వస్తుంది. అది నెట్ వర్క్ డన్ అవుతుంది. అది మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి కాన్సెప్ట్ హియర్. ఓకేనా? కాబట్టి ద టోటల్ హీట్ అబ్సార్బ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ABEF అంటే ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ లో A to B చేంజ్ లో సోర్స్ నుంచి వర్కింగ్ సబ్స్టాన్స్ Q1 హీట్ తీసుకుంటుందని చెప్పాను. కాబట్టి AB గ్రాఫ్ కి ఎక్స్ యాక్సిస్ మధ్యలో ఉన్న ఏరియా ఇందాక ఏమని చెప్పాను? T1 into S2 minus S1 ఈక్వేషన్ 1. ఓకే. ఎస్ రైట్, కనిపిస్తుంది కదా. రైట్, స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా. నెక్స్ట్, heat energy converted into the work. Screen is visible? Yes, sir. Yes. Heat energy converted into the work. And ఎట్లా వస్తుందన్న? Heat absorbed minus heat rejected. Heat absorbed అంటే ఇప్పుడు చెప్పాను T1 into S2 minus S1. So that is area of ABEF minus heat rejected to the sink అంటే CD గ్రాఫ్ కి ఎక్స్ యాక్సిస్ మధ్యలో ఉన్న ఏరియా, దట్ ఈస్ ఏరియా DCEF. కాబట్టి ఇందులోంచి ఇది మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఆ రెండిట్లో అంటే మనకు ఆ రెక్టాంగిల్ ABCD రెక్టాంగిల్ ఏరియా వస్తుంది. ABCD రెక్టాంగిల్ ఏరియా మనకు డయాగ్రామ్ లో ఏమవుతుంది? ABCD రెక్టాంగిల్ ఏరియా అంటే సో లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ AD ఇంటూ CD. AD ఎంత సార్? AF T1 DF T2 then AD equal to AF minus DF. So that would be T1 minus T2. CD equal to అంటే మనకు ఇక్కడ నుంచి ఆరిజిన్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు S2, ఆరిజిన్ నుంచి ఇక్కడికి S1, then CD equal to S2 minus S1 అవుతుంది. So area of this rectangle equal to AD into CD, AD equal to T1 minus T2,
CD equal to S2 minus S1. So that is we are writing here. Okay, T1 minus T2 into S2 minus S1, sir. That equal to area of ABCD. Now, according to the definition of efficiency of the engine, eta equal to heat converted into the work by total heat absorbed. తను తీసుకున్న ఎనర్జీలో ఎంత పార్ట్ మెకానికల్ వర్క్ గా మారింది, Q1 తీసుకుంది, Q2 సింక్ ఇచ్చింది, మెకానికల్ వర్క్ గా మారింది Q1 మైనస్ Q2. సో Q1 మైనస్ Q2 ఎంత పార్ట్ అది ఇప్పుడు మన పైన క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. కాబట్టి converted into the heat work and heat absorbed minus heat rejected Q1 minus Q2, that is area of ABCD, that we have T1 minus T2 into S2 minus S1. So here numerator T1 minus T2 into S2 minus S1 by total heat absorbed, that is during isothermal expansion AB process law, T1 into S2 minus S1. S2 minus S1, S2 minus S1 cancel, T1 minus T2 by T1, sir. So then separate చేసి రాస్తే T1 by T1 1 minus T2 by T1. Okay, eta equal to 1 minus T2 by T1. అంటే మన TS diagrams ఉపయోగించి కూడా మన efficiency of Carnot engine formula మనం అప్లై చేయొచ్చు. What are the uses of TS diagrams? Okay, in meteorology ఉపయోగిస్తాము for determining the working value of the fuel, for determining any flaw in the working of any heat engine, to detect the troubleshoot in the engine. The area of TS diagram is less, it means available energy is less for useful work. So these are the uses or applications of TS diagram. So వాతావరణ శాస్త్రం, మెటీరియాలజీలో వాతావరణ శాస్త్రంలో ఈ మనము ఈ TS diagrams ఉపయోగించి దాన్ని అట్మాస్ఫియర్ని స్టడీ చేస్తాము. ఒక హీట్ ఇంజన్ లో ఫ్యూయల్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఉంది, దాని వర్కింగ్ వాల్యూ ఎంత అనేది డిటర్మైన్ చేయడానికి, హీట్ ఇంజన్ లో ఏమైనా లోపాలు, ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉంటే దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి, అట్లాగే హీట్ ఇంజన్ లో ఏమైనా ట్రబుల్ షూట్స్ ఉంటే వాటిని రికగ్నైజ్ చేయడానికి. టిఎస్ డయాగ్రామ్ యొక్క ఏరియా తక్కువ ఉంది అంటే మనకు యూజ్గా మెకానికల్ వర్క్ గా మారుతున్నటువంటి హీట్ ఎనర్జీ పార్ట్ తక్కువ ఉన్నట్టు, అంటే ఎఫిషియన్సీ తక్కువ ఉన్నట్టు. ఏరియా ఆఫ్ టిఎస్ డయాగ్రామ్ ఎక్కువ అంటే మెకానికల్ వర్క్ కన్వర్ట్ అయ్యేటువంటి హీట్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ పార్ట్ ఎక్కువ, అంటే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ హీట్ ఇంజిన్ ఎక్కువ అనేది మనకు దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది, దాని ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ టిఎస్ డయాగ్రామ్స్. So in this class what we discussed is what are the TS diagrams. So we compare the PV indicator diagrams and the TS diagrams. By using the PV indicator diagram of the reversible Carnot cycle, the corresponding TS diagram we have drawn. So by discussing the concept of TS diagram, we derived